Huku bunge la 12 likitishiwa kuvunjiliwa mbali kwa kukosa kupitisha mswada wa thuluthi mbili ya jinsia, mbunge mteule David Sangok sasa ametayarisha mswada ambao atazuia bunge kuvunjiliwa mbali. Kulingana na mswada huo, sheria ya thuluthi mbili ya jinsia itatumika tu katika nafasi za walioteuliwa na sio nafasi za waliochaguliwa. Mswada huu tayari umefika afisi ya Spika wa bunge Justin Muturi. Mwandishi wetu Chris Thairu anatuarifu zaidi katika makala yetu ya kila wiki ya Ridhaa ya Bunge. Which is that the motion is negatived. Mara ya mwisho ambapo bunge lilishindwa kupitisha mswada wa jinsia kwa kukosa idadi ya kutosha ya wabunge akina mama walitishia kwenda mahakamani kutaka bunge hilo kuvunjiliwa mbali, huku wakishikilia kuwa hawatakubali kura ya maamuzi hadi mswada huo uidhinishwe. Hata hivyo, tangu siku hiyo waliamua kimya, na sasa mbunge mteule David Sangok ametayarisha mswada ambao unanuia kusuluhisha swala hilo. So what I intend to do is to delete two-third gender rule in Parliament, to exempt Parliament, that is both houses of Parliament and County Assembly, from two-third gender rule, so that this two-third gender rule can only apply to appointive positions like cabinet secretaries, principal secretaries, chief executive officers. Kulingana na Sangok, njia ambazo hutumika kuwateua kina mama kwenye bunge la kitaifa na zile za kaunti huwa sio za wazi na hutumika visivyo, haswa na viongozi wa vyama ambavyo hupata nafasi ya kuwateua wabunge. We have seen these nomination slots being nomination of friends, relatives, girlfriends, and that is why I refer to them as slay queens, slaying their way into the National Assembly, slaying their way into the Senate, and massaging their way into County Assembly. The gender bill, in fact, I don't want to touch it anymore. And it has a history. I was in the 10th Parliament. The gender bill was started by Mother Karua. It couldn't go anywhere. Honorable, the late Mutula Kilondo took it over. So if you read the history, it is about the male chauvinism in the Kenyan Parliament. And I can tell you from where I sit, now I am tired. Hata hivyo, akina mama bado wana maoni tofauti. The government of Kenya is not committed to the cause of women. Yes. Now Kenya in this region is a leading nation in many things. It is such a big shame that Kenya has remained behind when it comes to voting for this affirmative action. Tangu mwaka 2012 mahakama imekuwa ikiamrisha bunge la 11 na hili la 12 kuidhinisha mswada huo au bunge livunjiliwe mbali na uchaguzi kufanyika, lakini kwa mara 4 sasa bunge limeshindwa kuidhinisha mswada huo. I have found out that I need to deal with Article 100 of the Constitution. And if we actualize Article 100 of the Constitution, then the story of the two gender, what I'm saying is very controversial. But I think that is the route myself and the Speaker are taking. I'm sure the women of Kenya will not be very happy with me. But Parliament has failed, in fact, to implement Article 100 of the Constitution, which talks about, representation for women, youth, minorities, marginalized. There's every chance, and there's a very high chance that the bill will sail through. Because if you listen to the arguments of the members of Parliament, whenever they refused to pass the previous bills, it was on account that, one, it was going to increase the financial burden to Kenyans who are already burdened. Number two, that we may not even get the right people coming in to just appointments for the sake of appointment. In fact, it brought in the discussion and the debate whether the women representatives have actually had any real impact that can be quantified or can be perceived. Kulingana na wakili Dennis Anyoka, marekebisho hayo ya katiba hayatahitaji kufanyiwa kura ya maamuzi. Now the Constitution provides both referendum oriented amendments and amendments that can be done by way of a bill. This one does not need actually a referendum, because it's not deleting the entire clause. It's actually varying the constitutional provision to still maintain the same but give practicability
in terms of how the same could be implemented. So really it may not need, it will not need a referendum. Kwa sasa bunge limeamurisha mawakili wake kuandaa rufaa katika uamuzi uliofanywa na Jaji John Mativo kuwa bunge imekiuka sheria na kwamba inastahili kuvunjiliwa mbali. Chris Dairo, KTN News.